హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. నేను పవన్. వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ స్పోర్ట్స్. ఈరోజు మనతో ఉన్నారు అపోలో గ్యాస్ట్రో అవెంజర్స్. వెల్కమ్ డాక్టర్స్. Hello. అండ్ ఐ వెల్కమ్ యూ డియర్ డాక్టర్ క్రికెటర్స్ ఆఫ్ అపోలో గ్యాస్ట్రో అవెంజర్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ నితిన్, డాక్టర్ కార్తిక్ అండ్ డాక్టర్ సోమశేఖర్ గారు. సో డాక్టర్ నితిన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ వాంట్ టు నో అబౌట్ యూ ఫర్ అవర్ ఆడియన్స్. Hello everyone. I'm Dr. Nitin. I'm an orthopedic surgeon. Mainly sports injuries treat చేస్తుంటానండి నేను. It is my privilege and I'm very proud to be part of Apollo Gastro Avengers. We have our team owner of Apollo Gastro Avengers, Dr. Somshekhar. యా, వెల్కమ్ అండి. Hello, అబౌట్ యూ. I am Dr. Somshekhar Rao, gastroenterologist at Apollo Hospital, and we own this team called Apollo Gastro Avengers. And I'm happy to be with my two star players here, our captain Dr. Nitin and Dr. Karthik here. Karthik. హలో ఎవ్రీవన్, నా పేరు డాక్టర్ కార్తిక్ అండి. నేను ఒక పీడియాట్రిషియన్ అండ్ నియోనటాలజిస్ట్. అగైన్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ టు బీ ప్లేయింగ్ ఫర్ అపోలో. ఆ టీమ్ ఇస్ కాల్డ్ అపోలో గ్యాస్ట్రో అవెంజర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ టోర్నమెంట్ ఇటువంటిది. ఇదివరకు చాలా క్రికెట్ టోర్నమెంట్స్ ఆడాము, బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్, వెరీ సిమిలర్ టు ఐపీఎల్, రైట్ ఫ్రమ్ ది bidding process, the auction, and I wish the organizers all the very best, and I wish our team members also all the very best. ఎస్ డాక్టర్ నితిన్, మీరు చెప్పండి. త్రీ ఆఫ్ యూ మిమ్మల్ని చూసినట్టయితే మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ని బట్టి గేమ్ గురించి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు. సో హౌ ఈజ్ యువర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఆర్ DPCL? Planning is very good అండి. Planning started a long time before. Anil garu, as soon as he reached out to us, we were ready with our team. We knew our team composition. ఓకే. And ఈ bidding process, auction process లో కూడా the exact team composition what we want మాకు అది వచ్చింది. So we are very confident that we are definitely going to win this tournament. I know all the other teams are also very competitive. They have very good players. We know each player in and out. But in spite of all that, we are very confident because our we will be playing as a team as before. Okay. And మాకు ఉన్న టీంలో ఆల్రెడీ 8 players are the same players which we have been playing for the last few years. So we are going to gel well as a team and we are very confident. నైస్ టు నో దిస్ అండి. వెల్ డాక్టర్ సోమశేఖర్ గారు, బీయింగ్ అ టీమ్ ఓనర్, అపోలో గ్యాస్ట్రో అవెంజర్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నారు? Actually, when we decided Dr. Nitin is our captain, and we knew that we are going to win this tournament, we are very Wow. confident. And team anta, it's like balanced. It's a very very balanced team. So we are very confident that we are going to win this tournament. నైస్ అండి. సో వీ హోప్ వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. అండ్ డాక్టర్ కార్తిక్, మీరు చెప్పండి యువర్ రోల్ ఇన్ ద టీమ్. Yeah, I do multiple roles actually. I Okay. started off as a wicket keeper, then off late I've been doing more of bowling and batting as well. And as Nitin has mentioned, most of our team members, our core team has remained the same. I think that is Okay. very very important if a team needs to progress well in any kind of tournament. That's Right. very important. So the core team has remained the same. So the understanding, which is very very important to win a game, is already there. So we already ticked that box. Okay, the rest of the players also, we have chosen players who are having good stats, and luckily we had luck on our side also in the bidding process. We got some very good players, and with a mix of those and along with our existing core team, which we've been playing for the past so many years, 2013 nundi ఆడుతున్నాం మేము as a Oh. team. So that's a Great. very very long time. You know, we've taken time off our busy schedules. We've accommodated time for this cricket, for that matter any game, because we feel that the game is very very important aspect. Sports is very very important aspect for any individual, let alone being a doctor. So as I said, it's a combination of the core team, and we have a mix of fresh legs, fresh youth as well into this team. I think that will help us gel well and help us go in a long way in this tournament. సూపర్ వ్యూస్ అండి. యూ గోట్ అ వండర్ఫుల్ ప్లానింగ్. అండ్ డాక్టర్ నితిన్, బీయింగ్ అ కెప్టెన్ అండ్ యూ ఆల్సో బీన్ ఇన్ టు ఆక్షన్స్. సో ఆక్షన్స్ గురించి మీకు ఎలాంటి అనుభూతి కనిపించింది? Firstly, the Dreams 11 Sports
whatever they have done so far has been extremely professional. And being in the entertainment industry, Dreams 11 Sports, I'm sure is going to help us in during the tournament. But so far, right from the auction process, the meticulous work they have done, along with MSK Prasad Garu, has been providing support. It is very professional so far. So మేము ఇప్పటివరకు ఏదైతే ఫ్రెండ్లీగా ఆడుతున్నామో that has turned into a professional sport now. It is more competitive than what we were playing before, and we are really excited about the competition. And each and every player that we have in the team is very, very enthusiastic to be part of this tournament, and we really thank Dreams 11 Sports for giving us this opportunity, and we are going to give 100% for this tournament. వెల్ డాక్టర్ సోమశేఖర్, మీరు చెప్పండి, వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ డ్యూరింగ్ ద కెప్టెన్స్ అండ్ టీమ్ ఓనర్స్ మీట్? So it was a lovely experience actually. We were seeing all these things on TV in IPL, but when we were there live, it was like we were sitting in an IPL auction. It was like very nice and a very good experience actually. It was very, very nice. Thank you, doctor. Well, coming to Dr. Karthik, apart from cricket, what are the other games you would like to play? I think football is something which most of us will enjoy, Okay. and of course badminton also we do play sometimes. There are a few members in this team who we have a team and we do play badminton at times. I think football and badminton is the one which we play mostly. DPCL is being organized by Dreams 11 Sports, which is initiated by the great Anil Pendala garu. What was your feeling when you first come across Anil Pendala garu and DPCL? First Anil Pendala garu contact చేసినారు, saying doctor, we are organizing this Doctors Premier Cricket League అని. Then my first reaction was, okay అండి, thank you very much for organizing, మేము ఇది రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఆడుతూనే ఉన్నాము అని అన్నారు. But he said, no అండి, we are going to organize this in a very different level. But even then I had my reservations. Okay. As to sorry, Dreams 11 Sports, will they be able to do it at that level? But over the next 1 week, the work he has done itself, I was sure that he is going to organize it in a big way. And over the last few weeks, Tuesday, there's nobody else who has come close to organizing a doctors cricket tournament as close to Dreams 11 Sports, Andy. And it's very professional, and we are very excited. How was your feel? Have you chosen the best team? You have been the team owner. Yeah. At this point, we feel we have a best team in this Doctors Premier Cricket League. Okay. Yeah. In due course, all of us will know. And we have, I feel we have everyone in our team. We have a best batsman, we have best bowlers, and all-rounders also. So hopefully, we will do our best to win this tournament. డాక్టర్ కార్తిక్, మీరు అన్నారు 2013 నుంచి కూడా మీ టీమ్మేట్స్ అందరు అసోసియేట్ అయ్యి గేమ్ ఆడుతున్నాను అని. యాక్చువల్లీ డాక్టర్స్కి ఫ్రీ టైం దొరకడమే చాలా కష్టం. సో మీరు ఏ విధంగా కోఆర్డినేట్ చేసుకున్నారు టీం అందరినీ 9 years నుంచి? మళ్ళీ ఇది ఏంటంటే ఇట్స్ అబౌట్ ఆ టైం తీయాలి. ఓకే, ఇట్స్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టైమ్, ద లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. ఏదైనా ఒక ప్యాషన్ లాగా తీసుకుంటే యూ విల్ రిజర్వ్ టైం ఫర్ ఇట్. సింపుల్. సో ఇది ఒక ప్యాషన్ లాగా క్రికెట్ని తీసుకుంటాము అందరూ. అండ్ ఇట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఆ లైక్ మైండెడ్నెస్ ఉండాలి. ఎవ్రీబడి హ్యావింగ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ఫర్ దట్ గేమ్. ఓకే, అది ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా జెల్ అవ్వడం కానివ్వండి, టైం తీసి క్రికెట్ గ్రౌండ్కి రావడము, స్పెండింగ్ దోస్ 3 to 4 hours ఆ గ్రౌండ్లో, ఇట్ గివ్స్ అస్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆన్ ద ఫీల్డ్. ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ రిలాక్స్. ఏదైతే స్ట్రెస్ ఉంటుందో అది కంప్లీట్గా కూడా మర్చిపోయి ఒక లెవెల్కి తీసుకెళ్తుంది అనమాట. సో క్రికెట్ ఇస్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ గేమ్. నైస్ డాక్టర్. అండ్ కమింగ్ టు డాక్టర్ నితిన్, మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా కాన్ఫిడెంట్ కెప్టెన్గా కప్పు విన్ అయ్యేలా కనిపిస్తున్నారు. మీరు ఆపోజిట్ టీమ్స్కి ఎలాంటి ఛాలెంజ్ ఇవ్వబోతున్నారు? నేను ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ టీమ్ లైట్లీ అండి. నాకు తెలుసు ఆల్ టీమ్స్ హ్యావ్ గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ టీమ్. ద ప్లేయర్స్ ఆర్ వెరీ కాంపిటేటివ్, వీ నో దట్. బట్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్ ఈజ్ ది టుగెదర్నెస్ దట్ వీ హ్యావ్, ఈజ్ ది టీమ్ స్పిరిట్ దట్ వీ హ్యావ్. Luckily we have a core team that we are going ahead with,
ఓకే అండ్ మేము రీటైన్ చేసిన 4 ప్లేయర్స్తో పాటు వేరే వాళ్ళని ఎవరినైతే పిక్ చేసుకున్నామో నాట్ జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టాటిస్టిక్స్ బట్ బికాజ్ వీ వాంట్ అవర్ టీమ్ టు బీ టుగెదర్ మా టీమ్ ప్లేయర్స్నే మేము మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ కోర్ టీమ్తో ముందుకెళ్తున్నాం. I think that is more important than just going with the statistics. And because we are going with this strategy, as a team, we are going to play much better than every other team. Even though there might be players in other teams who are stronger, but as a team, I think we are the strongest. There's no doubt about it. ఆల్ ద బెస్ట్ డాక్టర్. డెఫినెట్లీ ఐ గెస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రాక్ ఫర్ ష్యూర్. Yes. అండ్ డాక్టర్ సోమశేఖర్, సో మీరు apart from DPCL, your profession, you being a doctor, what was the memorable moment in your life? ఇంతవరకు మీకు బాగా హ్యాపీనెస్ కలిగించిన మూమెంట్ ఏంటి? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఎనీ డాక్టర్ మోస్ట్లీ నేను అనుకునేది హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఈజ్ మీరు ట్రీట్ చేసిన పేషెంట్ సమ్వన్ హూ ఇస్ వెరీ సిక్, యూ ట్రీట్ దెమ్, వాళ్ళు ట్రీట్ చేసిన తర్వాత దే కమ్ బ్యాక్ టు యూ వాకింగ్, దట్ విల్ బీ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్. అలాంటివి ఆల్మోస్ట్ వీల్ హ్యావ్, అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాంటి మూమెంట్స్. అండ్ ఆల్వేస్ పేషెంట్ నవ్వుతా మళ్ళీ మన దగ్గర వెనక్కి వచ్చినప్పుడే దట్ ఈస్ ద హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఆల్వేస్. నైస్ డాక్టర్, గ్రేట్ టు నో. సో డాక్టర్ కార్తిక్, మీరు బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ ఏది ఎక్కువ ఇష్టపడతారు? ఏ క్రికెటర్ని అడిగినా ఒకటే మాట చెప్తానండి, బ్యాటింగ్. బ్యాటింగ్ ఈజ్ వాట్ ఎవ్రీబడి లైక్స్ టు డూ. ఓకే, దో దెర్ ఆర్ స్పెషలిస్ట్ బౌలర్స్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎవరు అడిగినా బ్యాటింగ్. టాస్ గెలిస్తే ఏం చేస్తారంటే బ్యాటింగ్. సో ఆ ట్రెడిషన్, ఆ మైండ్ అది అలాగే సెట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వాట్ యూ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ది మెసేజ్ ఇస్, ఐ థింక్ విన్నింగ్ అండ్ లూజింగ్ పక్కన పెడితే ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి హియర్ షుడ్ కమ్ అండ్ ఎంజాయ్ ద గేమ్. ఇఫ్ యూ ఎంజాయ్ ద గేమ్ అండ్ ప్లే ద గేమ్ వెల్, సక్సెస్ విల్ ఫాలో. సో ఐ థింక్ విన్నింగ్ లూజింగ్ అనేది పక్కన పెట్టేద్దాం. సో ఎనీబడి కెన్ విన్ దిస్ టోర్నమెంట్. ఐ థింక్ ద టీమ్ విచ్ ఎంజాయ్స్ దిస్ టోర్నమెంట్ ద మోస్ట్, I think they are going to win this tournament, and our team is one of that kind. సూపర్ ఫ్యాబులస్. నాకు మాత్రం ఐపీఎల్ ప్లేయర్స్తో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నట్టే ఉంది. వెల్, కమింగ్ టు డాక్టర్ నితిన్, మీరు కమింగ్ టు యువర్ ప్రొఫెషన్, ఇన్ ద పాస్ట్ యువర్ సింప్లీ నితిన్, నౌ డాక్టర్ నితిన్. మీకు ఆ డిఫరెన్స్ అండ్ ఆ డాక్టర్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి అనుభూతి మీరు పొందారు? నేను పర్సనలీ నేను ఐఎమ్ an orthopedic surgeon, but if you look at after I became a doctor only, I started playing cricket. Before that I never played any cricket at all. Medical college lone start chesanu. Okay. I was a tennis player all my until I entered medical college. I used to play a lot of tennis at national level, but cricket is such a game that you cannot run away from no matter how much you try. True. So medical college వెళ్ళిన తర్వాత వేరే వాళ్ళు అందరు ఫ్రెండ్స్ ఆడుతుంటే I also went started playing cricket with them, and it becomes an addiction. If you ask any of the players in this league, they will not leave cricket for anything. It is going to be their second choice after their profession for sure. So అలాంటి ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళే క్రికెట్ ఇప్పుడు అందరూ ఆడుతున్నారు. And it gives you a lot of satisfaction. I deal with a lot of sports injuries. Right. So maintaining your fitness is very important. Whatever you try to tell the patients, we should be practicing the same thing as well. And this is one way of maintaining your fitness, one way of maintaining your mental sanctity, and keeping your calm and de-stressing yourself from your work. Everything comes playing, being part of the team. Avanni kuda cricket tho vastundandi. So apart from your profession, this sport is going to give you immense pleasure, immense satisfaction, immense stress relief, and everything. Along with that, Dreams 11 Sports has given us a competitive spirit now. So that is also going to be part of this tournament. For this 1 week, we are going to be very competitive as well. Fine, coming to Dr. Karthik. సో గేమ్ గురించి ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారో ఆల్రెడీ మీ మాటల్లో తెలిసింది. వాట్ ఈజ్ యువర్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ అండ్ మీ యొక్క గేమ్ ప్లాన్ ఏ విధంగా ఉంది? అంటే యాజ్ ఐ సెడ్, చాలా రోజుల నుండి ఆడుతున్నాం సేమ్ టీమ్తో. సో వీ హ్యావ్ ఎ సెట్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్. అఫ్ కోర్స్ టీమ్ అంటే గేమ్ సిచ్యువేషన్ని బట్టి ఆ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కొంచెం చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, మేబీ మీరు ఓపెనర్గా రావచ్చు ఆర్ మిడిల్ ఆర్డర్ కూడా ఉన్నా. ఇన్ జనరల్ ఐ ప్లే మిడిల్ ఆర్డర్ ఓన్లీ, బట్ వీ హ్యావ్ ఎ సెట్ టాప్ ఆర్డర్ యాజ్ ఐ మెన్షన్. సో
అది అలాగే ఉంటుంది. వి జనరలీ డోంట్ లైక్ టు మేక్ టూ మనీ అన్నెసెసరీ థింగ్స్ ఆర్ చేంజెస్ దేర్. బట్ ఆ సెట్ టాప్ ఆర్డర్ అలాగే ఉంటుంది. బట్ ఇన్ జనరల్ మిడిల్ ఆర్డర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది గేమ్, బిగ్ హిట్టర్స్ అవసరం ఉంటే బిగ్ హిట్టర్స్ కింద నుండి పైకి Right. రావడం అలా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు డాక్టర్ సోమశేఖర్, జనరల్లీ డాక్టర్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కంపేర్ చేస్తే డాక్టర్స్కి ఉన్నంతగా ఎవరికీ ఉండవు. ఈ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని మీరు ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఎలా ఉంటుందంటేనండి, వాట్ వీ ప్రీచ్ వీ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. సో డే ఇన్ డే అవుట్ మనం ఏం చెప్తా ఉంటే పేషెంట్స్కి, అలాంగ్ విత్ యువర్ మెడికేషన్స్ అండ్ ఆల్, రీస్ట్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యాక్టివ్గా ఉండండి. యూ ట్రై Okay. టు బీ యాక్టివ్ బై డూయింగ్ సమ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ఆబ్వియస్గా మనం ప్రీచ్ చేసినప్పుడు వీ ఆల్సో ట్రై టు ఫాలో దెమ్ రెగ్యులర్లీ టు కీప్ అవర్ సెల్స్ ఫిట్ మెంటల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ. సో జనరల్గా ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఎక్కువ మంది వీ ప్లే సమ్ గేమ్, వీ అంటే అటాచ్ టు సమ్ గేమ్. సమ్ విల్ బీ విత్ క్రికెట్, మోస్ట్ ఆఫ్ Right. దెమ్ బ్యాడ్మింటన్, ఎవ్రీ డే ఇన్ డే అవుట్ చేయగలిగేది. సమ్ ఎనీ అదర్ స్పోర్ట్స్ వీఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో దట్ గివ్స్ యూ లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రెస్సింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ మెంటల్ పీస్. ఓకే, దట్స్ నైస్. ఇప్పటి నుంచి ఎక్కువ మంది డాక్టర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని భావిస్తున్నాను. వెల్ డాక్టర్ నితిన్, ఇందాక మీరు అన్నారు యూ ట్రీట్ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ అని. అంటే ఇప్పుడు మన అపోలో టీమ్కి మీరు ఎలాంటి ఫిట్నెస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు, ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారా? లక్కీలీ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫిట్. సో ఇంజరీస్ అనేది ఇప్పటి వరకు ఈ టీంలో నోబడి ఈస్ క్యారింగ్ ఎనీ ఇంజరీస్. సో Great. దట్ వే వీఆర్ వెరీ లక్కీ. అండ్ మా టీంలో ఆల్రెడీ నేనే కాదు, అట్లీస్ట్ ఇంకా వేరే 3-4 ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ ఉన్నారు. సో ఈచ్ వన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ కాన్షియస్ అబౌట్ దేర్ ఓన్ ఫిట్నెస్ అండ్ ఈచ్ వన్ ఈజ్ అ డాక్టర్. సో వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వార్మప్ అయినా కూడా, స్ట్రెచ్చింగ్ అయినా కూడా, స్ట్రెంథనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏదున్నా కూడా I don't have to tell anybody, luckily. That way, I'm not here as a doctor to any of these doctors. So I'm here as a player only. Yes. ఓకే, సింపుల్ అండ్ గ్రేట్ ఆన్సర్. అండ్ కమింగ్ టు డాక్టర్ కార్తిక్, ఫస్ట్ టైం మన డిపిసిఎల్లో టీమ్ ఓనర్స్ అండ్ కెప్టెన్స్ మీట్ చూశారు, ఆప్షన్స్ చూశారు, అండ్ నెక్స్ట్ మెయిన్ టోర్నమెంట్ అండ్ గాలా నైట్ ఉంది. అంటే ఇట్ మీన్స్ వీఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఫ్యామిలీస్ యాజ్ వెల్. సో ఫ్యామిలీస్ ఇన్వాల్వ్ అయిన ఈ టోర్నమెంట్ గురించి మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఐ థింక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ లైక్ మనకు డీస్ట్రెస్సింగ్ ఎంత అవసరమో, ద ఫ్యామిలీ ఆల్సో నీడ్స్ దట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ టు స్పెండ్. బికాస్ మాకు ఉన్న లిమిటెడ్ టైంలో ఇఫ్ వీఆర్ రిజర్వింగ్ దట్ టు ప్లే అ గేమ్, ఐ థింక్ వాళ్ళని కూడా తీసుకొస్తే ఇట్ విల్ బీ ఫన్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ బూస్ట్ టు ది players in the field as well. So Right. if your son is there or your daughter is there cheering from the crowd, that's a different kind of energy, and that takes us a long way. ఓకే, సో దట్స్ సో నైస్. అండ్ డాక్టర్ నితిన్, మీరు అంటే మీరు ఇన్ ద సెన్స్ మనందరికీ కూడా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాము, కొంతవరకు ప్రమోట్ అవుతున్నాము, బట్ గ్లోబల్లీ ప్రమోట్ అవుతున్నామంటే దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఎన్టీవీ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎన్టీవీ ద శాటిలైట్ ఛానల్. సో వాళ్ళ ప్రమోషన్ గురించి, మన ఎక్స్పాన్షన్ గురించి మీకు ఏమనిపిస్తుంది? We are very thankful, firstly, for Dreams 11 Sports who is organizing it, but we are also extremely thankful for all the other supporters, all the sponsors who are supporting this. Media side nunchi, NTV Sports, right from day one, coverage has been extremely good, and the sponsors who have come up to support this Doctors Premier Cricket League. This is the first time, it's an inaugural tournament kabatti. The visibility అనేది తక్కువ ఉంది, but after the media has come into play now, I'm 100% sure next year the tournament is going to be held in a very big way, and the promotion the Dreams 11 Sports is giving is very good so far. It is in a very professional level, and the entertainment that they are going to bring in, that they have promised, we are really looking forward to that. And the IPL standard ఉండిపోతుంది అనేది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానండి. డాక్టర్ సోమశేఖర్ గారు, బీయింగ్ అ డాక్టర్ పేషెంట్స్కి గుడ్ హెల్త్ సజెస్ట్ చేస్తుంటారు, ప్రాపర్ టైంకి తినమని చెప్తూ ఉంటారు. సో మీరు ఎలాంటి హెల్త్ టిప్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు? నేను ఐ రెగ్యులర్లీ ప్లే వాలీబాల్ అండి, ఎవ్రీ డే, అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఐ ప్లే టెన్నిస్. సో ఈజ్ దట్ యువర్ డైలీ రొటీన్? యా, ఇట్స్ మై డైలీ రొటీన్. మీ హెల్త్ సీక్రెట్ ఈ ఫిట్నెస్ అంటారా?
Diet and exercise is secret for everybody's health. Okay. So maintain your diet. Healthy food is like avoiding oily foods, fatty foods. Good amount of fruits and vegetables తీసుకోండి. Exercise, some exercise. If it is a sport or you can walk, you can cycle, ఏదైనా సరే ఒక exercise. That will be secret and it keeps you in good health always. Thank you, doctor. Thanks for the tips. And Dr. Karthik, being a part of DPCL, first time విన్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది? In fact, you won't believe, Nitin, who is right here, he was proposing something like this long back. I Okay. think 2 years back, Nitin, we were talking about something like this. Yeah. Auction laga undali, virtual money undali అనేది ఒక ఉండేది. But we didn't know, we didn't have people like Mr. Anil who could take it to this level. Surprising. Glad that something like this has happened. Glad that media like Ntv Sports is involved in this. Because ఎంత చేసినా కూడా మీడియా నుండి ఒక ప్రొజెక్షన్ ఉంటే that visibility, if it is there, then it gives a bigger message to the crowd. Exactly. And it takes the game to the next level. I think that is very, very important. Yeah. So చెప్పినట్టు ఇది వరకు ఆల్రెడీ థాట్ ప్రాసెస్లో ఉండింది, బట్ గ్లాడ్ దట్ ఇట్ హస్ బికమ్ అ రియాలిటీ. సో మీ విజన్ నిజమైంది అంటారు? అబ్సల్యూట్లీ. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ డాక్టర్. సర్ప్రైజింగ్ యాజ్ వెల్. మీరు 2 years క్రితం అనుకుంది రీసెంట్గా మనం చూసాము. సో DPCLలో ఇలాంటి వండర్స్ చాలా ఉన్నాయి. యూఆర్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ఫర్ ష్యూర్. అండ్ కమింగ్ టు డాక్టర్ నితిన్, మీరు యంగ్స్టర్స్కి, యూఆర్ లుకింగ్ సో యంగ్, సో కాబట్టి యంగ్స్టర్స్కి మీరు మెసేజ్ ఏమైతే ఇస్తారు? యంగ్స్టర్స్ అందరికీ కూడా ది మెసేజ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఈజ్ presently everybody is yes, very career oriented. It is a wonderful thing, but do not ignore your physical fitness. Do Right. not ignore your sports. It takes you a long way. As I said, I have played sports as a child during my childhood. I did my studies also. That is not easy. You have to balance both. Do not ignore your sports, because that competitive spirit, losing position nunchi motivating yourself, all these are teaching lessons during your lifetime. So sports is very important. Injuries are also part of sports. Do not Right. take them easily. If you have an injury, take help. There are people to help you. Your fitness is important, but do not leave sport, and it is very important part of your life. If you are not part of sports, still it's not late. At any time you can take up. It can be any type of physical activity. మీరు వాకింగ్ చేస్తారా ఫ్రెండ్స్ తోటి, మీరు ఫ్రెండ్స్తో ఏదైనా స్పోర్ట్ ఆడతారా, ఆర్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ స్విమ్మింగ్, సైక్లింగ్, ఎనీథింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ వెల్ బీయింగ్ అండి. సో ఆల్ యంగ్స్టర్స్, డు నాట్ లీవ్ స్పోర్ట్. కెరియర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, స్పోర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాల్యుబుల్ మెసేజ్. అండ్ డాక్టర్ సోమశేఖర్ గారు, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇండియా DPCL ఒక ప్రీమియం టోర్నమెంట్ని మనము డ్రీమ్స్ 11 స్పోర్ట్స్ ద్వారా, డ్రీమ్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ద్వారా పరిచయం చేస్తున్నాము. అండ్ డ్రీమ్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ హ్యాస్ బీన్ an 18-year-old company which has worked with the legends like Sachin Tendulkar, Brian Lara అండ్ AR Rahman, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద లెజెండ్స్తో వర్క్ చేసిన కంపెనీ. ఇలాంటి కంపెనీ నుంచి అనిల్ పెండేదా గారు ద గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని DPCL ముందుకు తెచ్చారు. సో కంపెనీ గురించి మీ ఫీడ్బ్యాక్? బేసిక్లీ అనిల్ గారిని ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడే ఐ సా దట్ ద స్పార్క్. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, హీ వాజ్ వెరీ ఎంతూజియాస్టిక్ అండ్ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్, and he was motivating most of us. Whatever he was talking was like very motivational, and when I met him for the first time, I thought he is the one who is going to pull it off, definitely. And IPL range లో ఒక డాక్టర్స్ ప్రీమియర్ క్రికెట్ లీగ్ ఆర్గనైజ్ చేయటం అది అంత సింపుల్ విషయం కాదు, విచ్ వీఆర్ సీయింగ్ నౌ రైట్ అవే. సో ఎందుకన్నా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇయర్ అండ్ ఆ తర్వాత దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ హ్యూజ్. ఇప్పుడు కన్నా చాలా చాలా ఎక్కువ ఇట్ విల్ బీ మోర్ అనేది నా ఉద్దేశం. ఓకే, థ్యాంక్స్ టు నో దట్ అండి. సో కంపెనీ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్. అండ్ కమింగ్ టు డాక్టర్ కార్తిక్ గారు, ఇద్దరు కూడా మనకి మన డాక్టర్ క్రికెటర్స్ వచ్చేసి స్పోర్ట్స్ గురించి అపార్ట్ ఫ్రమ్ క్రికెట్ ఏం ఆడతారో అని అడగక ముందే చెప్పారు టెన్నిస్ అని అండ్ వాలీబాల్. మీరేం ఆడుతూ ఉంటారు క్రికెట్ కాకుండా? అండ్ డాక్టర్ కార్తిక్, ఈ రోజుల్లో పేరెంట్స్ చూసినట్టయితే పిల్లల్ని స్ట్రెయిన్ చేస్తున్నారు, స్ట్రెస్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక పర్టికులర్ గోల్ పిల్లలు పెట్టుకుంటారు, కానీ పేరెంట్స్కి నచ్చింది చేయాలనే ఒక ఫోర్స్ అయితే ఈరోజు కనిపిస్తుంది. అలాంటి పేరెంట్స్కి ఒక డాక్టర్గా మీరు ఎలాంటి సజెషన్ ఇస్తారు?
టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఇందులో ఐ జస్ట్ మెన్షన్ 2 పాయింట్స్ అండి. Sure. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ నేపథ్యంలో చూసారంటే గత 2 సంవత్సరాల్లో విపరీతమైన వెయిట్ పుట్ ఆన్ చేస్తున్నారు పిల్లలు. ఓకే, ట్రెమెండస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెయిట్. అండ్ యాజ్ అ పీడియాట్రిషియన్ ఐ కీప్ సీయింగ్, ఇదివరకు ఏదైతే కామన్ కంప్లైంట్గా పేరెంట్స్ వచ్చి చెప్పేవాళ్ళు మా పిల్లవాడు తినట్లేదు, వెయిట్ పుట్ ఆన్ చేయట్లేదు అనేది, ఇప్పుడు కంప్లైంట్ వచ్చి వెయిట్ ఎక్కువ పుట్ ఆన్ చేశాడు, ఏం చేయాలి? సో లాస్ట్ 2 years అన్ఫార్చునేట్లీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ ఎక్కువ లేకపోవడం వల్ల అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ తగ్గిపోయినాయి. సో ఐ విల్ ఎంకరేజ్ ఆల్ పేరెంట్స్ టు ఇండల్జ్ దేర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ లాడ్ ఆఫ్ అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు సమ్మర్ సీజన్ కాబట్టి మేక్ షూర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఇట్స్ టూ సనీ, ఎందుకంటే మళ్ళీ డీహైడ్రేషన్కి వాళ్ళు ఇదవుతారు కాబట్టి. సో ఈవినింగ్ టైం, లేటర్ ఇన్ ది ఈవినింగ్, children should engage themselves in lot of outdoor activities, particularly swimming కానివ్వండి, క్రికెట్ కోచింగ్ కానివ్వండి, ఫుట్బాల్ కానివ్వండి, బాస్కెట్బాల్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్డోర్ యాక్టివిటీ ఫర్ ఎ మినిమమ్ ఆఫ్ 1 to 1.5 hours is very very important. I think that's a very very important message for all the parents. And children also should start focusing on their body, on their weight. ఎందుకంటే ఈ వెయిట్ ఏదైతే ఉంటుందో పిల్లలకి చిన్న వయసులో వచ్చే వెయిట్ అనేది ఇట్ టెన్స్ టు స్టే ఆన్, అండ్ దానికి సంబంధించిన వేరే అసోసియేటెడ్ రిస్క్ లైక్ హైపర్ టెన్షన్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం. అవన్నీ కూడా చిన్న వయసు నుండి స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. దట్ వీ హెవ్ బీన్ సీయింగ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్టడీస్ ఆల్సో విచ్ హ్యావ్ ప్రూవెన్ దిస్. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెండోది రిగార్డింగ్ పేరెంట్స్ స్ట్రెస్సింగ్ దర్ చిల్డ్రన్, ఏం చేయాలి, ఏం అవ్వాలి అనేది, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు సిట్ అండ్ డిస్కస్ విత్ ద చైల్డ్. వాళ్ళ ప్యాషన్ ఏంటి, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, వాళ్ళ డిజైర్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి యాజ్ అ పేరెంట్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ గైడ్ దెమ్. Okay, parents should just be a guide and rather than an enforcer. You should never force a child to do what I want as a parent. Rather than focus on what the child wants to do and assess the risks of doing what he wants to do, and accordingly guide the child. I think it's very important to be a mentor to your child rather than an enforcer. Thanks for your valuable message, Dr. Karthik. DPCL గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే అనిల్ పెండేలా గారు మన ఫౌండర్ డాక్టర్స్ కోసమే ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు. కానీ లాస్ట్ 2 yearsగా కోవిడ్ అప్పటి నుంచి 2,000 మంది పైన డాక్టర్స్ మన ఇండియా లెవెల్లో ప్రాణత్యాగం చేశారు. సో వాళ్ళ గురించి ఇది ఒక ట్రిబ్యూట్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? డెఫినెట్గా అండి. ఫస్ట్ టైం నేను అనిల్ పెండియాల గారితో మాట్లాడినప్పుడు హీ యాక్చువల్లీ మెన్షన్ దిస్ టు మీ. లాస్ట్ 2 yearsలో డాక్టర్స్ చేసిన సేవలు అండ్ మెనీ ఆఫ్ మీరు చెప్పినట్టు 2,000 డాక్టర్స్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ దే లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్. ఇది ఐ వాంట్ దిస్ టు బి ఎ ట్రిబ్యూట్ టు ఆల్ ద డాక్టర్స్ హూ సర్వ్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ అండ్ హూ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ అని డే 1 చెప్పారు. ఐ యాక్చువల్లీ ఫీల్ ఎస్, డెఫినెట్గా he's letting us to, I mean, it's entertainment and relaxation for all the doctors who have been going through a lot of stresses ఈ last 2 years నుంచి. And definitely I agree with him, and this is definitely a tribute to all of them who worked hard during those hard times last 2 years of COVID. Thank you so much, Karthik garu, Somashekar garu and Nitin garu, the 3 great Indian doctor cricketers from Apollo Gastro Avengers. We had a great time. We wish you all the best. మీరు ఒక ఛాలెంజింగ్ టీమ్ అని అయితే అపోనెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఫీల్ అవుతారు, అది డిస్కషన్లో తెలిసింది. మోర్ ఓవర్ స్ట్రాటజీస్ ఇంకా కూడా మీరు దాచి ఉంచారు, దట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ డ్యూరింగ్ ద మ్యాచెస్, అది క్లియర్గా ఉంది. బట్ హవెవర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యర్ వాల్యుబుల్ టైమ్. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా ద స్ట్రాటజీస్, ద గ్రేట్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ అపోలో గ్యాస్ట్రో అవెంజర్స్. ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ టీమ్తో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను. అంటిల్ దెన్, సైనింగ్ అవుట్, మీ యాంకర్ పవన్.